Bom dia, boa tarde, Welcome. Good good morning, good morning, afternoon. good evening, everyone here, Good todo morning, good mundo que evening, estiver good aqui. afternoon to Meu nome é everybody Wellington who's with us Nogueira today. I'm Wellington e Nogueira. é prazer e uma honra It's estar wonderful to aqui be com here with todos you. vocês hoje, And onde a gente vai estar today falando we're sobre going to be talking um trabalho about tão incrível a really incredible da project força jovem, about do the jovem empreendedor energy social, of young people porque é interested muito in social importante hoje a gente compartilhar progress. And we todos want esses to share sucessos with e you todas essas all of histórias, our porque elas inspiram. achievements Elas, uma vez que a because gente está they aqui hoje nesse inspire encontro, us. And that's conversando the purpose of sobre our a meeting here história today. da Mariana e And we're o going papel to dos just learn jovens about the story num of mundo que muda Mariana cada vez mais and rápido, her sem work manual with de young instrução. people. Então a gente está deixando não só So uma prova de que é this capaz, is é not just possível a evidence gente that fazer it's possible mudanças, to é do this, possível um jovem fazer grandes but mudanças, mas the como young também people can inspirar make great outros changes, but jovens, outros also we can adultos, enfim, inspire não other tem people, young idade people, adults. para a There's no gente specific poder age fazer coisas boas para to o do good mundo e para as things pessoas que fazem for the parte desse world mundo. and for the people in this Então, world. olha só, So, ah, parece que a Maria Clara está aí também, so dando um we oi have para a gente. Maria Clara Muitíssimo obrigado, as Maria well. Thank Clara. you for Que being legal. here. E agora, nada And mais so, without justo do que further eu vou ado, apresentar a nossa I convidada. would like to Essa é present uma our jovem que guest, eu tive a honra this wonderful de young conhecer person that através I do had the programa privilege of getting to know Ashoka through the Jovens. E Ashoka Youth nesse, Program. nesse encontro, And justamente in o meu this papel era meeting, de mentoria. in that Só meeting, que, I was a deixa eu falar facilitator, a verdade, but eu não actually, I'm sei going to tell quem you the truth. mentora quem, I porque don't know who would be a gente monitoring who. troca muita coisa. Really, it's E an nesse sentido, exchange. essas trocas fazem com que a gente With these saia de sorts cada of encontro vendo a exchanges, vida de uma forma diferente, we sempre com get uma out of our bela own headspace provocação and ou we uma learn. pergunta. We Então, have o questions, answers, objetivo aqui hoje, nessa exchanges, conversa, é também que a gente possa and deixar same thing here today. muitas It's an perguntas, exchange muitas of questions and answers, inspirações, muita points of construção de novas inspiration, ideias, new para que a gente ideas, bit of possa brainstorming, realmente sentir com o corpo todo so que you nós can somos feel with your whole coautores, body what we co-criadores are trying das to do, transformações que o mundo precisa. which is to Então, transform the world. isto posto, eu quero dar boas-vindas à nossa querida So, Mariana I Nunes, now want to pedir welcome para ela Mariana falar um Nunes, pouco dela, do and we'll talk trabalho a little bit incrível about que ela her faz, e a and her gente vai amazing work. conversando. Muito bem. Let's go E then. me parece que vocês vão poder fazer perguntas, ok? E aí So I já vou think pedir also you, the general para o public, will be pessoal. able to Tá aqui, ask olha. A questions Choca at Live the tradujou, later part of the justamente. session Então, vocês podem through mandar the suas Q&A perguntas, eu estou tool, acompanhando aqui, mas se por and acaso I should eu receive those deixar questions and alguma I coisa will passar, é só a remit them gente, to só falta me dar Mariana. um toque. So just send the questions through Muito and they will bom, sit in a Mariana queue. Good Nunes. morning, Mariana. Good afternoon, Bom Mariana. dia. Como é que você está, minha Bom querida? dia, Good Wellington. Bom dia a afternoon, todos. Bom dia, Wellington. boa tarde, boa noite. Good Estou afternoon to muito everybody. Good bem, afternoon, good muito feliz evening, em a gente good estar morning, nesse wherever you happen to be. encontro. Great to be with you. Avisar todo Great to mundo have que a you gente também here. está tendo tradução And note that we do simultânea. have an Então, interpreting a todos function e a here. todas que quiserem, tem um So globinho aí you wanted na to hear this in tela English, you para can, vocês ouvirem nas línguas de vocês. or in your own Estou native muito feliz a language. gente estar junto aqui hoje, And porque vai transparecer um pouco de como é as really nossas good to be here. segundas-feiras, We're às going 16 to horas da try tarde, to no horário de open the Brasil. box, let you see how we do Eu things sou jovem in this transformadora particular example Ashoka here e from também fundei a clínica Brazil. Autoestima-se, na qual estou como diretora So e I'm a director administrando, que é of the uma ONG project de saúde here mental e in Bahia, educação focused on socioemocional mental para health, jovens e mulheres no Brasil. Bahia province of Perfeito, Brazil. Mari. Bom, em primeiro lugar, eu quero te Great, cumprimentar pelo Mari. trabalho que você So let's talking faz about the e work that you pela do. tua inquietação Could you em talk about não what aceitar, não achar, não bothered you? What conseguir dormir, não stimulated you? conseguir What levar made para it, tua vida motivated you in o terms of fato de que as questões de saúde an mental unease about the hoje, status quo, about the principalmente existing nos jovens, situation?
focusing especially on youth and their needs. So you saw the problem and you had a very innovative point of view. So could you share a little bit about how you came to this? So it's a really basic question. Where did the inspiration come for you, people you work with, to build self-esteem? Eu sempre gostei da saúde mental. So I always was interested in mental health. Eu com 7, 8 anos de Even when I idade, was 7 or 8 years comecei a ver old, que as pessoas tinham seus sofrimentos I noticed that emocionais, people suffered. e eu They queria had fazer alguma problems. They coisa had para poder issues. ajudar. And I Comecei a wanted to help perceber them. que com esse sofrimento, as pessoas muitas vezes tinham So problema, e na maioria das vezes tem problema de autoestima. this kind of E aí eu fui suffering crescendo, often eu comecei a connected ver or um was monte de caused livro by lack of brasileiro self-esteem sobre or saúde manifested mental, in lack of autoconhecimento e self-esteem. psicologia. E So me I became interested in mental apaixonei, já health fui and procurando psychology. psicólogos, psicólogas no Brasil e And comecei a ter a vontade de querer trabalhar com os psicólogos. I wanted to work with psychologists here in E ao longo do Brazil. processo eu vi que é diferente você querer trabalhar com So psicólogo e I, ser psicóloga. I then learned that it's different. Então, One thing is to work with então eu psychologists, comecei esse another is to desejo, be a psychologist. e aí entrei num programa chamado Parlamento Jovem Brasileira, onde So eu I liderei entered para into a jovens um program called projeto Parlamento sobre saúde Brasileiro mental nas de escolas Jovens, brasileiras, levando and meditação, pintura e musicoterapia. we work on E eu meditation, comecei a musical fazer aulas de therapy. meditação, de yoga, I me started to do apaixonei pelas meditation, práticas yoga, integrativas, e eu and disse, various nossa, que coisa therapies, bacana, e eu and quero I fazer alguma coisa saw maior pelo meu país. this is E so daí good, this is so beneficial, eu and this can saí dessa bring a parte benefit política, to o my programa do country. parlamento tinha se finalizado, eu disse, agora eu acho que eu vou montar um projeto. So E quando chegou aí then a I pandemia, decided em to set up a 2020, um project, mês antes da pandemia and this was actually acontecer no before Brasil, the pandemic. eu criei um projeto, chamei outros amigos também que So I estavam set no up this project. parlamento, I called in que various foi colleagues and friends, a rede Autoestima-se, que depois se which is tornou called esse próprio the projeto, só uma Self-Esteem Network. Autoestima-se, que depois se tornou rede, começou a ter pessoas de todas as regiões do país. So we then E had people depois a from gente viu a various places necessidade de around the trazer country psicólogos, e desse in this trazer self-esteem psicólogos, network, a gente começou a dar atendimento psicológico. and we Então, began quando to isso give começou a acontecer psychological na minha counseling. vida, começou lá atrás, vi algumas coisas que aconteciam na educação e na So escola, e também then foi we por started isso to que me observe levou certain a tendencies in the criar educational process, autoestima-se, a in desenvolver school esses system, projetos. Quando eu vi também que muitos jovens e muitos colegas meus and I saw that a lot of tinham colleagues, seus processos mentais, you know, emocionais, had e que their também issues as estavam well, passando por baixa autoestima. and that E a again, autoestima é um low pilar, um dos self-esteem pilares, was a mas huge é o issue. central ali da saúde So mental, it's junto just, com o for me, autoconhecimento. Porque self-esteem is se really você tem central autoestima, in mental você health. não consegue If you desenvolver as don't coisas have na vida, healthy nem na vida self-esteem, pessoal, nem na vida really profissional. you can't Então do começou anything. daí. So that's how it all began. Olha, é muito bonito Beautiful. ouvir Thank a you sua for explaining that. inquietação, né? E o The thing partir that para a was ação. bothering you, the Mari, problem that you saw o that you que wanted você to observa address. nos dias Now, de hoje que today, está deixando what os do you jovens com a see saúde as mental being abalada? problematic Quais in the são, você overall consegue panorama observar for assim? mental health Nós estamos for indo por young mudanças people? cada vez mais rápidas, What a is pandemia foi missing in um our trauma society? global coletivo, And of course, with the pandemic mas was kind of a global as trauma, coisas já vinham acontecendo um pouco but antes. Qual é things go back o to campo before de that, right? atuação, ou melhor, não o campo de atuação, mas qual So é a in situação, your vamos dizer assim, field of o estado geral intervention, das coisas action, para o jovem hoje, em termos what de would you saúde say mental? is Quais são as pressões, necessary for the mental health quais são field for young os people? desafios? What are the challenges? What are the Sabe, issues? gente, Okay, ano so passado, a gente, na Autoestima, se criou o primeiro projeto, last month o we mais actually, bracinho da before we rede, created a que project foi e que in é our o auto-esteem, atendimento self-esteem psicológico para network, jovens ativistas brasileiros we wanted to connect to brasileiros. psychologists, to young E a gente activists passou here um in bom tempo Brazil. atendendo esses jovens, ainda So estamos atendendo, mas we ano passado a gente worked on teve that uma gama de jovens no for Brasil, quite foram a em long volta de time. 62 jovens
we had about 62 young activists, and we provided them with mental health training and emotional support. So then we looked at these cases. We wanted to study and evaluate and learn from these cases to see how this connected to broader social issues. So we have our little kit, which is available in English for mental health. And we wanted to see what was going on in the last year, roughly from March 22 to May of 23. We wanted to see self-esteem issues, but also anxiety. So we looked at the issues that the young people mentioned, their complaints. There's anxiety about the future, the issue of fear in general, and also family issues. Sometimes there's demands placed by the families on the young people. And we had people up to the age of 29. And we were also keeping our eye on international trends and certain things going on, coming out of the United States. I was able to come to the US to participate in some activities as well. And so we wanted to look at these issues of self-esteem and general emotional well-being. So if I was to sum it up, I would say that the world is constantly pushing us to move faster, to act faster. It's a kind of a pressure to perform. So these demands, whether they're from the world or from the family, and remember that the family members, the parents, for example, have their own issues, their own problems. So sometimes they're limited in their ability to help the younger people. So that's the gamut of things that we are looking at. Really interesting. Wow. So thank you for that panoramic view. So I want to give you that famous question. When did you get that spark? When you realized how to do what? And when you saw what needed to be done and the way to do it? What was the spark that led to the creation of the network? Well, before I had the network, I was in that phase where you have to choose what you're going to do, of options. So in 2019, I finished my work as a high school teacher. I'd been involved in politics, at the city level. Then I stopped. I said to myself, what is my direction? Where am I going? I thought I need a little bit of a sabbatical. Gave myself a sabbatical. And so while I was on my sabbatical, my own self-esteem dropped a little bit, and I noticed there was that need. So I said, okay, I got to stop. And what I need to do is look at my own self-esteem. That's how it all began. So it's really important, Mari, I think, to listen. So I think listening to you that was the reflection that you had that gave you the stimulation to move, to act. Have I got it right? Well, yes, I was 17 years old. Wow, incredible. And
futuras políticas públicas para a I gente see that there's a poder connection olhar between as your questões de work saúde and mental, public policy in principalmente general com foco in the nos mental health jovens, area. e So começar a mobilizar we não would só like to governo, mas learn justamente ministérios, what's the que a connection with questão da public saúde policies? Can you mental have any nos influence on jovens public policy possa ser algo for the mental health que for young todos nós people? compartilhamos. Because this is something that we all Porque eu share. sempre uso uma expressão que diz: nós nos trouxemos a esse lugar, globalmente falando. I use this E expression, aqui no the place we're Brasil, in is the place that we com brought toda a dor e a ourselves delícia de to. ser brasileiro, We're responsible. nós nos trouxemos a esse lugar. Então, o que você, So, nas suas in observações, your vê viewpoint and based on your que observations, podem funcionar como antídotos ou what could be the antidote condutas, comportamentos que a gente or possa best ter para practices prevenção for da prevention, saúde mental? preventative Porque measures para to um mundo avoid como o de hoje que a mental gente está health vivendo. problems, E aí eu peço até given the para world that we are sua living in perícia and its parlamentar entrar general na jogada, contours, porque a gente precisa pensar políticas públicas também. because we Eu have não to think sei about se public as policy as nossas well, políticas right? públicas hoje estão prontas para acolher toda essa demanda ou You know, toda I essa really don't know variável, whether sabe? the Pronto, pergunta current complexa. Você public vai policy colocar on mais mental uma? health is up to the challenge of what is needed. Excelente pergunta. Well, that's an Eu gosto de excellent uma question. frase, é o seguinte: There's a prevenir saying I like. sempre é mais em conta e é melhor do que remediar. Preventative measures, prevention is always better Então, isso faz com than que a gente actually ganhe qualidade curing de vida, a gente an ganhe established tempo e como a gente disease está or no mundo do problem. capitalismo, do capital, a gente também ganha dinheiro a partir do momento que a gente previne algumas coisas. You know, it's the same thing in Pensando nas capitalism, políticas in públicas, marketing. You have to pelo menos invest falando and no you Brasil, have o to Brasil ainda não está anticipate, right? preparado e não está pronto o So preventative suficiente. measures in Ainda health falta are very política important. pública de saúde mental no And país. really, we don't No have Brasil, adequate public a policy for gente tem um mental plano health. único de saúde, que é o SUS. Ele é Uhum. público, So ele there's é this organization gratuito. called SUS, E, SUS por in exemplo, Brazil, quando Mental Health uma Service. pessoa chega na It's rede public. autoestima-se hoje, ou ela tem duas opções. Ou ela já So vem encaminhada do SUS, a porque young eles não person têm who has mental health vaga e issues muitas can vezes o be directed atendimento é um to atendimento SUS, muito rápido e é aquele atendimento quase que 100% médico, por exemplo, um where the treatment psicólogo is tem um essentially atendimento medical, diferente de um médico. right? Então, isso acontece Not so muito. E much tem a outra opção de, muitas vezes, psychological. ela vem num caso tão grave And then there's a second que a option in gente, extreme como cases instituição Rede Autoestima, como ONG, a gente precisa where encaminhar essa pessoa para o NGOs SUS. and groups E a like gente us, acompanha ela até o SUS. Self-Esteem Então, Network, pensando nessa questão de can política work pública, with the ainda patient, falta muito, the person. porque tem muita gente. Tem uma Now, pesquisa recente que fala, there's a não vou lot me of people, lembrar right? A agora lot of qual é a cases. referência, So mas é muito recente que diz que mais de 40% da população brasileira se according to certain declara reports, sofrendo por algum tipo de transtorno up to de psicológico 40% of the emocional, Brazilian population principalmente de ansiedade. identify as having some kind of Então, mental health isso é tão challenge. profundo e quando a gente não trabalha So isso when you quando think about it, this criança e is jovem, deep. a gente carrega isso This para a is vida adulta. serious. E pensando na política em si, So to a talk gente about ainda public tem policy muita coisa que está na burocracia, and the que availability of faz a resources, gente perder you got to muito remember tempo. E that nesse even if there tempo is a todo, policy muitas established, vidas the bureaucracy também can be so vão se overwhelming perdendo that nesse processo. the Então, a gente tem um individual's processo que problems ainda get a gente lost in the ultrapassar, que é process. burocrático. A gente tem que olhar para o tempo, porque o tempo So também we está have to, passando, when we consider e public criar policy and public políticas resources, we have to efetivas, consider sempre what escutando actually quem está happens and what sofrendo, is quem lost está in emocionalmente passando por bureaucratic aquilo. Por translation. exemplo, se a gente vai fazer um projeto de educação, So if a we're going to gente do an tem que educational primeiro process, ouvir os project, professores, a gente tem que ouvir os estudantes, a gente tem we que have ouvir to os listen to pais desses everybody, estudantes, os administrators, responsáveis, a students, gente tem que ouvir toda a teachers, equipe de apoio da escola. the whole Se eu support faço um team projeto na at the Amazônia, school. eu tenho I'm doing a que olhar a project now Amazônia, in ouvir as Amazon comunidades region in indígenas, Brazil. ribeirinhas, We quilombolas do have Rio people who live Xixi along the river lá. banks Eu there tenho on que the escutar Amazon todo o máximo River. de pessoas, ouvir o máximo de pessoas And, possíveis we para got to poder listen to criar all the uma different política ou algum projeto em profiles cima of disso. people Então,
a gente tem in vários that processos e é o que eu social cuida da política, ecosystem. e cabe a gente, enquanto sociedade civil, se And, reunir para there's the poder government, but then there's civil colaborar. E quem society, sabe essas and we iniciativas need the active venham da involvement sociedade of civil, the venham de participants pessoas como a gente e in que civil peguem até o society. processo lá de cima, So hierárquico, it can't e just alguma be coisa possa a ser feita. top-down project. It has Perfeito. to involve É everybody. realmente assim, Yeah. Wow, that makes a lot of sense. é uma ação que não dá para ficar na mão de uma pessoa, de um And I see also departamento. that É a single sobre person is not enough ampliar uma to deal consciência with this kind of a coletiva. Eu acho que, situation. You need collective infelizmente, né, eu sempre action. aprendi que o que não vai pelo amor vai pela dor. And I have Talvez observed that a people are partir de agora a inspired by gente love, comece a they entender mais sometimes need to be empatia, inspired by talvez a pain. gente comece a It's entender com o hard, but corpo that's the way inteiro things a work. importância da And escuta, a we importância need da people presença, to do olhar no really commit. olho, They need to be really present, acolher really listen, incondicionalmente, really porque welcome others, no and trabalho to be dos open, doutores, né, que truly. eu aprendi que a vida é feita Sometimes I de pontos. É uma fala work do with doctors, and they filósofo taught me that Spinoza. the E que esses encontros life is podem like a ser baseados series em of paixões tristes, meetings né, que são aquelas que with diminuem a other potência dos individuals. encontrantes, ou paixões alegres. And Então, eu you creio que can no meu engage in this espectro series of de meetings encontros with a kind of potentes, preciso open-minded, despertar essas positive, paixões alegres passionate attitude para que a gente or not. possa olhar And that's amplamente what's mesmo needed. essa questão e não apenas diagnosticar. And we Não need to do só more than just colocar um cariz em cima diagnose. e é isso, e tem The uma doctor prática must do treinada. Nós much estamos more than just falando diagnose technically, exatamente de seres humanos. but Agora, to você treat the tem uma patient pergunta que fully as apareceu a aqui, human você being in decidiu their focar no seu totality. trabalho So, para getting os back to your jovens work with especificamente. young people, Deixa eu ver aqui a pergunta. let me have a Olha little look só, at this question. perguntas. Let me see here. Justamente, Okay, o question que is, fez você optar trabalhar para os jovens? O que você why did viu you choose to que focus on falou, não, young essa people in galera precisa particular? de ajuda? Why? Então, Well, primeiro porque eu sou jovem I'm young também, myself, então a primeira inspiração, so my first hoje inspiration. tem o maior público que está hoje junto com o meu trabalho é jovem, mas eu tenho um público adulto So I work with e muito and I work with grande adults as feminino, well. de And I até have de Uhum. there's a 25 anos strong também. presence of women Mas os in our jovens, group. primeiro, porque But why além de young ser people? jovem, Well, eu também estou inserida nos núcleos com outros jovens. I am young, but also Antes I na work in a lot of escola, kind of depois nos practical projetos, points of insertion na sociedade activities, como um centers where todo. young E people mesmo em are alguns casos, por predominant. exemplo, And I saw a lot of de cases. amigas, de colegas Friends of que mine, passam colleagues ainda até hoje por essa questão da baixa autoestima. who have Então foi faced isso que this me low self-esteem motivou a issue. levar e também acho que a tecnologia ajudou um pouco I think a technology atrair os has helped a jovens, little bit to porque a draw rede in young people autoestima assim, é as uma well. ONG online, So mesmo com our algumas ações Rede pontuais, Autoestima presenciais, self-esteem network mas ainda é uma is an ONG online feita quase operation. 100% online. Então, na hora de pedir atendimento, quem vai So mais é o jovem, when it comes to exatamente people por ele requesting help, ter um it's acesso more mais often fácil young ao people celular, because they are por ele more buscar used to the investigar online mais. life. Então, o jovem ele também foi atraído por essa questão da tecnologia e que veio So também para mim, né? E young veio para a people gente. are kind of Então, foi um attracted by processo de escolha, mas technology também um and processo de online transpiração resources. entre a gente aí. And we have in the chat a link to a Você, health booklet in com English tudo que on você a já Google viu Drive. You can hoje see para Autoestima, jovens that's e que Mariana's você já network. foi capaz de The diagnosticar, booklet is available in English through the link e in the falando aqui chat. hoje numa live aberta para Wellington tantas pessoas, como que asks, ah, on behalf of another nó- person, nós how pais, is it como que nós that professores, our como que a gente parents, pode our ficar professors, alerta, how can we be prestar alert, atenção para attentive encaminhar when it comes se a gente vê a to necessidade de um problema, como que a gente pode fazer isso, Mari? referring people who have a problem? What should we Então, be on the lookout e for? gente que está assistindo a gente, Well, os interesting sinais question. sempre, os primeiros sinais sempre aparecem.
there's always some first E na maioria das vezes signs. é por meio da comunicação, da fala It e do happens corpo, das particularly ações, in the way people que talk também é uma and forma in de their body comunicação. language. You see Que those faz a first gente ficar sempre signs atento, a of gente estar problems sempre of low alerta, self-esteem. e observar quem So está com a gente, you quem é o just need to jovem, observe really o and que consider, está ao think redor about da who is this mente do person? Who's this jovem, young person? porque se a gente olhar também, muitas vezes quem está convivendo com o jovem And you want to passa see também who algumas is, coisas look at the people who are para o around the jovem, young person. e isso é uma Very, coisa very que é often, natural, the muitas young vezes person é is uma going to coisa be picking up on and kind of inconsciente, manifesting que passa por the alguns elements of which are comportamentos, received por algumas from the falas, people que muitas vezes in o their jovem ele percebe environment. de uma outra forma. And Exatamente por so ter muitas gerações you need diferentes, to ideais observe and diferentes. remember that Então, a there's primeira coisa é generational difference. If you're observar. observing young people E desde and pequenininho, you're desde not young, as crianças, remember these generational os differences and be bebezinhos, eles também attentive trazem essas to questões. that. Isso é uma coisa que eu estava lendo outro dia sobre ansiedade nos bebês. So Gente, isso I was, the other day, I existe. was looking at a certain case Então, e quando a gente vai se aprofundar, então tem a and coisa da como que é o getting more processo da in gravidez, depth gravidez da mãe, into this de pregnant ter o woman, pai, a família presente. uh, Então, this potential patient observar o jovem, observar o que é ao or redor, mas customer observar or também a gente. client, I was Isso able to é consider the essencial. whole context, obviously, because she was Perfeito. pregnant. Well, who's E the family? quais What's the são situation here? Yeah, I os get you. sintomas So ou what are the as symptoms manifestações? Quais são os comportamentos que, por and the exemplo, behaviors uma which família pode observar num that a jovem, um family professor might observe pode observar num jovem, para que ele in the possa young fazer um person encaminhamento para a rede de autoestima, se, so por that this exemplo, young person ou could be fazer um directed encaminhamento to a para resource ajuda like psicológica. self-esteem network. Quais são os sinais? What are the Olha, symptoms? sinais, assim, não tem um segredo, sabe? Look, there's no Não tem particular secret to these assim, symptoms. não tem pontos específicos que It's a not gente a list of pode tão checklist of assertivos, specific sabe? Porque eu digo, todo mundo points to precisa de look out atendimento, de for. terapia, todo mundo. Look, everybody needs therapy, really, in a Então, way. tem jovens que têm, hoje em dia tem jovens que têm, esse So olha o some na autoestima, young e people, recentemente também chegou muito, have these de issues jovens of que self-esteem. colocam, por exemplo, no formulário, quem foi que te indicou a buscar o atendimento? Ah, minha professora, And sometimes we ask them, meu who Ah, professor. directed you to us? And sometimes Então, the young muitas person who vezes comes to us says, yeah, well, it was e my traz muito teacher, isso, que o my school jovem ele teacher. conversa muito com quem está no núcleo educacional dele. Muitas vezes So é o professor normally a até high school student is o going to grupo de talk apoio que a gente most to chama, né? people Quem, in quem their não é social professor, circle mas que faz in the parte da high school, escola. other Então, muitas school vezes eles people. contam os casos da família, So sometimes das the viagens que faz referral might come sozinho, from the tem a family. questão do isolamento, quando There's você also the vê issue of que um isolation. aluno, que um I jovem, had a ele case está of a student muito isolado, who was very é muito isolated, importante entender o porquê and you que ele need está to sentindo, o que foi look que into it and see, well, aconteceu. why is E this a kid partir daí poder so fazer um isolated? encaminhamento. What is going on? Eu lembro que quando eu estava na escola, eu via muito o pessoal usando muito casaco, num tempo muito quente. So I noticed when I was E at school, there's depois a lot of aí eu people comecei a wearing observar isso coat também. to Depois a gente school, but it was começou a it ver was que era warm. porque muita gente se Why? automutilava, se cortava. This was, I said, Então, so já, why is this ou tinha happening? essa baixa You know autoestima what it porque não was? queria mostrar os They braços, o were corpo, nada do cutting tipo, nenhuma parte themselves do and corpo. they were covering up these cuts. Então, isso acontece muito. E são So esses this pequenos happens quite sinais a lot. que faz com, e é So covering importante, que themselves up pode with the, fazer com the que coat so no one ajude could no see the little momento. cuts that they had Mas sempre através da done to conversa, themselves. sempre através da observação, porque So you muitas just got to be vezes pode ter attentive algo and além look daquilo around que ele está and trazendo, always daquilo look into que the ele está general mostrando. situation that the person is perfeito. in. E Yeah, it agora, makes a a lot of gente já está sense. Thank chegando you. ao Thank you very final much. do nosso encontro, And we're percebeu? getting O towards the tempo end of our voando, está little se meeting, divertindo. and Mas, we've been having a great time. Thank you very não só se much. divertindo, mas também aprendendo. Mari, And I've been como learning que um jovem so chega much. na rede autoestima assim? Right. Qual What é o about this caminho? issue? Ele vai para a What's internet? the method or the Qual é o channel beabá aqui? by which a young person Não, can calma, connect beleza. to the Para o jovem self-esteem chegar hoje na network? rede autoestima-se, All right. So a a gente young tem o site person, how are they going to da come to ONG, us? We do e have a our gente website tem as redes sociais. and we Desde have o momento que connections as with redes other sociais
social No media Instagram networks. da ONG, a gente tem todos os formulários abertos. So in our Tanto para non-government quem é organization, our petista, NGO, quanto para quem é on our jovem, website, we mulher, have interessa de forms that 13 the anos até young person 65 can fill anos de out idade. from the age of Preenche o 13 formulário e solicita up on atendimento. up. Any teenager, right, can O come on, jovem ele pode chegar a can qualquer momento fill na out rede forms autoestima, themselves. solicitar atendimento. Tem o WhatsApp da ONG We have the também. WhatsApp connection. Então, ele chega They can através da communicate with rede, us ele pode through that. acessar as redes sociais, preencher o formulário So e whether it's by aguardar que a social gente media vai entrar em network or contato. by directly via Havendo WhatsApp, vaga, ele they vai can ser access acompanhado our durante 3 resources, fill out meses da rede forms, autoestima. get in Toda touch with us. semana ele vai ser atendido, ele vai ter And so every week 45 a 50 we will minutos com um do the profissional intake and we will look at the new psicólogo cases, que vai acompanhar and ele we direct, durante esses 3 make a connection with meses. a Então é psychologist dessa forma que vocês podem chegar até a and rede. figure out what can be done. Nesse momento a gente não tem atendimento em inglês, We do mas not se actually at aparecer this point solicitações, have, a gente dá um we jeito. can't give care in Brasileiro English at this point, but in future, sempre hopefully, aberto, yes. então So for now, we're a gente restricted também to Portuguese here in consegue Brazil, fazer esses intercâmbios aí. but we do hope Perfeito, to muito have obrigado. international Então, olha, exchanges in the future. rede Well, thank you very autoestima se much. procura na So internet, entra no people should site e se look at your inscreve, website muito bom. and enroll E, or Mari, como que sign a up sociedade pode at the ajudar website. And how can a rede society autoestima sempre? help the São self-esteem doações, network? são Can they make apoios, donations? são como Can que they o público actually give pode direct help? ajudar a fortalecer a rede? What can people do in the general public to help O you? público em geral So pode general ajudar public can help na us by comunicação da rede autoestima, sim, então communicating, by letting other compartilhando people nossas know about what we do. informações, They can acompanhando a make rede, donations. acompanhando o They nosso can keep up with website, us os on social materiais media e networks estudos and que estão also sendo directly on the fornecidos sobre site, autoestima, se também podem ser divulgados, estão abertos para and toda a spreading the população. word above E all. pessoas físicas, empresas, Individuals, possíveis investidores, companies, financiadores, podem doar para a rede finances autoestima se no nosso can website sign up. a gente tem uma aba lá de transparências e doações, onde as So pessoas we podem have ver a indication there toda a about how informação de things como work. acontece It's very isso na rede transparent. If a donation autoestimas, is made, what olhar os happens? nossos anos anteriores também, You como can foi see o records nosso of trabalho. our Então, previous year's a activities. rede autoestima se pode So we want contar to be com o público transparent de diversas formas e contar and com o share what apoio we do, de make that vocês. clear to the potential donor, Mari, eu and quero then they agradecer. can Nós estamos help chegando ao us. fim, mas eu quero Well, we're agradecer running o out of seu time, Mari. comprometimento, a sua I want to thank you. It's been visão wonderful, inovadora e o seu and entusiasmo, que é uma palavra congratulate que eu you amo, on your porque innovations and significa on que os your deuses habitam celebrate a your nossa alma. enthusiasm. Really Então, wonderful. e o seu entusiasmo, a sua Your clareza, enthusiasm and your a sua lucid sense of forma de what ver, de can be done, solucionar and the way that questões. you see the Pude ver overall muito isso situation nesse tempo que a is gente tem really trabalhado juntos. inspiring, and it's São wonderful to work fascinantes e with muito you. obrigado por compartilhar todos And esses talentos com o thank you so mundo much for numa causa sharing tão importante como essa, que é a da saúde this mental. with the whole Então, world. todo mundo que está assistindo, tá? So everybody who's Sabendo que você watching quer this apoiar online, um jovem ou referendar um jovem, whether por it's a young favor, person who needs tem help, aí whether it's someone who's interested in what o we're site doing, da rede Autoestima-se please e head to the site vamos of também colaborar Rede para que o trabalho da Autoestima or autoestima-se Self-Esteem cresça Network, e chegue in aquele dia tão Portuguese, bonito que toda Rede ONG quer, que é o dia que ela pode fechar Autoestima-se, porque acabaram os problemas que ela cuida. and Então, isso check it também out. é para a gente fazer uma visualização de And let's futuros all now desejáveis, como diz a tune in futurista Laura together and Rezan. Muito visualize obrigado, collectively Mari. Muito obrigado, this kind of Ashoka. progress. Parabéns Thank pelo you so much, programa Mariana. Jovens Transformadores. E, And Mari, this is a vamos classic encerrar com a example of sua última transformative palavra para youth. nós todos. Qual é o And I want recado to que você give quer dar? you the last word here. Agradecer, obrigada, Well, por esse Thank you, encontro, Wellington. por esse bate-papo entre a This gente, por chat esse was espaço da wonderful. Ashoka. Estou muito And the feliz de estar connection with com Ashoka is vocês great. e contar um pouquinho desse trabalho da rede, que é um trabalho And it's really been coletivo, wonderful to talk about the junto com work of outras our project, pessoas Rede Autoestima-se, e muitas Rede mãos Autoestima-se, que me ajudaram nesses Self-Esteem quase Network 4 here anos. in Bahia, E dizer a Brazil. vocês, cuidem-se, And take care of yourselves. Be good to das each other. pessoas próximas, cuidem-se da sua saúde mental, da sua Take care of your mental autoestima-se health. e Invest in your mental reverenciem health.
todo esse processo de autocuidado, And remember, cuidado com os preventative outros e measures autoconhecimento. are the way Essa é to a minha go. frase final, minha mensagem final. Agradecer e beijo grande. A big kiss to all of you. Muitíssimo Thank you so much. obrigado a você, Mari. Thank you very Muitíssimo much, Mariana. obrigado a todos que acompanharam aqui a And nossa thank you to live. everybody who's E been tuning in and Ashoka joining with us. People have e asked questions, Rede general public. Autoestima-se, tá certo? Remember, this Pode was procurar aí na Rede de internet. Autoestima-se, Com Rede de certeza você vai ter muita Autoestima-se, informação Self-Esteem em vários Network. idiomas, inclusive. And remember, Um Ashoka, beijão, saúde, big saúde kiss to total e everybody alegria para todos, and que é good louvável e health concedemos to graças. all of Bora lá, us. gente. Um beijo Ciao. e até daqui a pouco ou a qualquer hora em edição See you extraordinária. next E a time. gente se fala aí. Tchau, galera! Bye. Tchau!